Today we are going to discuss about chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. એટલે કે સપુષ્પી વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનન. So we know that the flower is a reproductive part of the plants. Flower, it is a reproductive part of the plant. એટલે કે પુષ્પ જે છે વનસ્પતિનું કેવું અંગ છે, કયો ભાગ છે? પ્રજનન ભાગ છે, right? In a typical flower there are presence of 4 whorls. એક લાક્ષણિક પુષ્પની અંદર 4 ચક્રો જોવા મળે છે. A typical flower, it consists of 4 whorls. What are those? The outer one, calyx. Next, corolla. Androecium and gynoecium. Calyx એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? વજ્રચક્ર, દલચક્ર, પુકેસર ચક્ર અને સ્ત્રીકેસર ચક્ર. Okay, so let's start with the પુકેસર ચક્ર. Androecium એટલે કે પુકેસર ચક્ર. So androecium, it is also known as a stamen. It is called stamen એટલે કે પુકેસર. or microsporophyll. માઇક્રોસ્પોરોફિલ જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય લઘુ બીજાણુધાની પણ. Suppose this is an anther and each typical anther has a 2 part. This is called anther. Suppose આ શું છે? સ્ટેમેન, પુકેસર છે, અને દરેક જે પુકેસર છે એના 2 ભાગ હોય છે. એક છે એન્થર જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પરાગાશય. and this is filament. એટલે કે તંતુ. પરાગાશય આ જે છે એ પુકેસરનો ફળદ્રુપ ભાગ છે. Anther is a fertile part of the stamen, whereas filament is a sterile part of the stamen. અને આ કેવો ભાગ છે? વંધ્ય ભાગ છે. In a typical anther there are presence of 2 lobes. એક પરાગાશયની અંદર જનરલી 2 ખંડ જોવા મળે છે જેને આપણે કહીશું ડાયથિક. That condition is known as diathecous condition. That means presence of 2 lobes.
હવે જો બે લોબ હોય તો જે સ્પોરેન્જિયા છે એની સંખ્યા કેટલી થશે? 4. Okay, if the lobes are 2, then the number of sporangia 4, and this condition is called tetrasporangiate. જો ખંડ 2 હોય તો બીજાણુધનીની સંખ્યા કેટલી હશે? 4. અને આ જે કન્ડિશન છે એને આપણે શું કહીશું? ચતુષ્ક બીજાણુધની. જનરલી જે એન્થર છે, જે પુકેસર છે, એનું જે પરાગાશય છે એ કેટલા ખંડ ધરાવે છે? 2. બટ ઇન સમ કેસીસ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન કેસ ઓફ માલ્વેસી ફેમિલી, in case of Malvaceae family, it is also known as China rose family. માલ્વેસી જે કુળ છે એની અંદર જે લોબ્સ છે એની સંખ્યા કેટલી છે? 1. This condition is called monothecous. બરાબર. આ દ્વિકોટરીય છે તો આ એક કોટરીય થઈ. તો નંબર ઓફ સ્પોરેન્જિયા 2. તેને શું કહીશું આપણે? બાયસ્પોરેન્જિએટ. એટલે કે આ કેવી થઈ? દ્વિબીજાણુધની. One plant more, that is Arcithobium, parasite plant Arcithobium, in which monothecous condition are there. ઓકે, આ એક વનસ્પતિ એવી છે કે જેમાં એક જ ખંડ હોય છે અને નંબર ઓફ સ્પોરેન્જિયા એ પણ એક જ છે. તેને શું કહીશું આપણે? મોનો સ્પોરેન્જિએટ, એટલે કે એક બીજાણુધની. ક્લિયર? સો આ જે પોર્શન છે આ શું થયા? 2 લોબ. બરાબર. ધીઝ આર ધી 2 lobes and each lobe is further divided into 2 parts. As a result, 4 sporangia are there. This condition is called tetrasporangiate condition. Okay, this tetragonal structure. Later on, this tetragonal structure is converted into pollen sac. Okay, તો પરાગાશયની અંદર આ જે ચતુષ્ખંડીય જે રચના છે એ પછીથી શેમાં પરિણમશે? પોલેન સેક, એટલે કે પરાગ કોથળીમાં. શેમાં પરિણમે છે? પરાગ કોથળીની અંદર. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ, એન્થર વોલ. એટલે કે પરાગાશયની દિવાલ.
પરાગાશયની જે દિવાલ છે, the anther wall, so there are 4 layers around the anther. The outermost layer is epidermis. પરાગાશયની ફરતે 4 સ્તર જોવા મળશે. એમાં સૌથી બહારનું જે સ્તર છે કયું છે? એપિડર્મિસ. ઓકે, so the cells of the epidermis, they are living cells and wall of these cells, it is thin. તો અધિસ્તરના જે કોષો છે એ કેવા છે? જીવંત. અને એમની જે દિવાલ છે એ કેવી હોય છે? પાતળી. જનરલી ઇટ ઇઝ 1 layer, સિંગલ લેયર, સેલ્સ લિવિંગ, જીવંત છે, થિન વોલ, પાતળી દિવાલવાળા, and the function is protection. એનું કાર્ય શું છે? રક્ષણ આપવાનું. તો આ થઈ ગઈ એપિડર્મિસ, એટલે કે અધિસ્તર. સેકન્ડ લેયર is endothecium. શું કહીશું એને આપણે? એન્ડોથેસિયમ એટલે કે સ્ફોટી સ્તર. It is also 1 layer, સિંગલ સ્તર, એક સ્તરીય છે. But at the maturity, the cells, they are dead. Cells are dead at maturity. પુખ્ત અવસ્થાએ કોષો કેવા થઈ જશે? મૃત. with thick walled, and this thickening is due to the alpha cellulose. Cells are dead at maturity, and due to the deposition of alpha cellulose, the wall of the cells is thick, so this layer is endothecium. Okay, સ્ફોટી સ્તર. The function of endothecium, it involves in the dehiscence of the anther. એ શું કરે છે? પરાગાશયનું સ્ફોટન પ્રેરશે. હવે એક બીજી વસ્તુ, at this particular point, the endothecium thickening is absent. આ ભાગે સ્ફોટી સ્તરની જે જાડાઈ છે એ ગેરહાજર હોય છે. This point is known as, the cells which are present here, they are called stomium cells. શું કહીશું એને આપણે? હવે આ જગ્યાએ જે થિકનિંગ એબ્સન્ટ છે એને શું કહીશું આપણે? સ્ટોમિયમ કોષો. આ જગ્યાએ જે કોષો છે એને, એન્ડ ઇનિશિયલી anther will start break from this point. Anther will start break from this point. Okay, આ જગ્યાએથી પરાગાશયનું શું થશે? સ્ફોટન. Now the next layer is middle layer, which is
1 to 3 layers thick, cells are living. Middle layer, 1 to 3 layers are there. Okay, મધ્ય સ્તર શું કહીશું એને આપણે? મધ્ય સ્તર. Again cells, living cells, કોષો કેવા છે? જીવંત. thin wall, પાતળી દિવાલવાળા. Middle cells, they are rich in reserve food material. They contains reserve food. એની પાસે ખોરાકનો સંગ્રહ થયેલો હોય. એનું કાર્ય ખબર પડી ગઈ. What is the function of middle layers? So it helps the development of the pollen grain. It involves in the development of the pollen grain. તે પરાગના વિકાસની અંદર શું કરશે? મદદ કરશે. બટ these cells are short lived. એ બહુ ઓછા સમય માટે જીવંત હોય છે. ઓકે, and thereafter the large cells with dense cytoplasm this layer is called tapetum. tapetum આપણે શું કહે છે? પોષક સ્તર. Okay, size of the cell large, કોષો મોટા, with dense cytoplasm, ઘટ કોષરસ ધરાવે છે. they are generally polyploid, બહુકોષ કેન્દ્રીય હોય. multi nucleated. okay, કોષ કેન્દ્રની સંખ્યા કેવી છે? એક કરતા વધારે. So these three layers, epidermis, endothelium and middle layers, the main role of these three layers is the protection and dehiscent. Protection and dehiscence. ઓકે, આ ત્રણ જે અધિસ્તર, સ્ફોટિસ્તર અને મધ્યસ્તર છે એનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? તો રક્ષણ આપવું અને સ્ફોટનમાં ઇન્વોલ્વ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે this inner part, sporangium. So after the tapetums there is a presence of sporogenous tissue. પોષક સ્તર પછી શું આવશે? બીજાણુજનક પેશી. The cells of each cell of the sporogenous tissues, they are known as spore mother cell or microspore mother cell or pollen mother cells which are diploid. બીજાણુજનક પેશીના જે દરેક કોષ છે અને શું કહીશું આપણે? સ્પોર મધર સેલ, બીજાણુ માતૃકોષ.
બીજાણુ માતૃકોષ અથવા માઇક્રોસ્પોર મધર સેલ લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ અથવા પોલેન મધર સેલ એટલે પરાગ માતૃકોષ. આ બધા કેવા હોવાના? દ્વિકીય. કેવા છે? 2n એટલે કે દ્વિકીય. આફ્ટર ધી મિયોસિસ, અર્ધીકરણ બાદ, આફ્ટર ધી મિયોસિસ each spore mother cells gives 4 pollen grain. અર્ધીકરણ બાદ દરેક જે પરાગ માતૃકોષ છે એ 4 પરાગરજનું શું કરશે? નિર્માણ. These 4 pollen grains, they are joined by callus. ચાર જે પરાગરજ છે એ કોના દ્વારા જોડાયેલી હશે? callus દ્વારા જોડાયેલી હશે. ઓકે, this is pollen grain and this condition is called microspore tetrad. અને શું કહે છે આપણે? લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક. લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક. each pollen of the tetrad, they are haploid. પરાગ ચતુષ્કની દરેક પરાગરજ કેવી હોય છે? એકકીય. કેવી હશે? એકકીય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે આપણો, that is types of tapetum. So there are 2 types of tapetum. બે પ્રકારના પોષક સ્તરો છે. અમીબોઇડ tapetum કે અમીબીય પોષક સ્તર and secretory tapetum કે સ્ત્રાવી પોષક સ્તર. In case of amoeboid tapetum, the cell wall of the tapetum, it will break. Cell wall of tapetum break. As a result, the protoplast will shows the amoeboid movement. અહીંયા શું થશે કે જે ટેપેટમના જે કોષો છે એની જે કોષ દિવાલ છે શું થશે? તૂટશે, જેના કારણે જે જીવરસ છે એ શું કરશે? અમીબાની જેમ મૂવમેન્ટ કરશે. The protoplast will shows amoeboid movement. Clear? In case of secretory tapetum, cell wall is intact. That means cell wall is not break. સ્ત્રાવી પોષક સ્તરની અંદર કોષ દિવાલ તૂટતી નથી, but it secrete the substance which nourish the developing pollen grain. Substances which
that is the developing pooling grain. ઓકે, તો અહીંયા શું થયું, કોષ દિવાલ તૂટતી નહીં, પણ એ શું કરશે, એવા પદાર્થનો સ્ત્રાવ કરશે જે વિકાસ પામતી જે પરાગરજ છે એને શું કરે છે, પોષણ આપે છે. ઇટ ઇઝ લેસ ઇન એન્જિયોસ્પર્મ. આવૃત બીજધારીમાં બહુ ઓછી જોવા મળશે. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઓફ tapetum in angiosperms. It is also known as plasmodial tapetum. ને પ્લાઝ્મોડિયમ જેવું પોષક સ્તર પણ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે આને શું કહીશું, ગ્લેન્ડ્યુલર tapetum કે ગ્રંથીય પોષક સ્તર. અથવા તેને શું કહીશું, રાઇટલ tapetum. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ આપણે, ધ ફંક્શન ઓફ ધી tapetum. tapetumનું કાર્ય શું છે? પોષક સ્તરના કાર્યો. So number 1, it involves in the formation of pollen wall, that is exine. Exine formation. પહેલું કાર્ય જોઈએ એનું, પરાગરજની જે બાહ્ય આવરણ છે એનું નિર્માણ. So suppose this is a sporogenous tissue in which, this is a sporangia in which the spores or pollen grains they are developed. ધારો કે આ બીજાણુધની છે કે જેની અંદર શું થવાનું છે, પરાગરજનું નિર્માણ થવાનું છે. and we know that this sporangia is covered by the nourished cells that are tapetal cell, which are larger in size. Okay, so this is cell wall, કોષ દિવાલ, and this is plasma membrane. So inside the plasma membrane, that means in the protoplast, there is a presence of pro-ubisque body. જીવરસની અંદર શું હશે, પ્રો-યુબિસ્ક કાય. એને શું કહેવાય છે, પ્રો-યુબિસ્ક કાય. So this pro-ubisque kayi covered by the sporopollen. તો શરૂઆતની અંદર આ જે પ્રોબિસ્ક કાય છે એ શું થશે, સ્પોરોપોલેનથી આવૃત થશે and converted into યુબિસ્ક બોડી. અને શેમાં ફેરવાઈ જશે હવે, યુબિસ્ક કાયની અંદર. This yubisk body is contributing to the outer layer
of the pollen grain exine, and from the ubisque body exine is formed. Clear? This is pollen grain. શું છે? પરાગરજ. ખ્યાલ આવી ગયું? તો આ રીતે પરાગરજનું જે બાહ્ય આવરણ છે જેને આપણે શું કહે છે એક્ઝાઇન, એનું શું થશે? નિર્માણ. નેક્સ્ટ ફંક્શન, it secrete Callase enzyme. Callase enzymes. As we discussed earlier, the pollen tetrad, in the pollen tetrad, all pollen grains, they are joined by the chemical that is callose, right? So at the maturity, these 4 pollen grains, they are separated by the enzyme that is callase. તો નેક્સ્ટ જે કાર્ય છે એ શું છે? કેલેસ જે ઉત્સેચક છે એનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો આપણને ખબર છે કે પરાગ ચતુષ્કની જે પરાગરજ છે એ કેલોસ દ્વારા જોડાયેલી હતી. તો આ ઉત્સેચક શું કરશે? એ કેલોસનું શું કરશે? પાચન. ઇટ ડાયજેસ્ટ ધી કેલોસ. એ શું કરશે? કેલોસનું પાચન કરશે અને પરાગરજને શું કરશે? મુક્ત કરશે. રાઈટ. નંબર 3, pollen kit. So pollen kit, it is a sticky colorful covering around pollen grain. પોલેન કીટ શું છે? તો પરાગરજની આસપાસ આવેલું એક રંગીન અને ચીકણું શું છે? આવરણ છે. This color is due to the yellow color is due to the carotenoids. Due to the yellow color, it attracts the pollinators towards the pollen grain. So it involves in the pollination. ઓકે, કલરફુલ છે એટલા માટે એ શું કરશે? કીટકોને પરાગરજ તરફ આકર્ષે છે. મતલબ એ શેમાં ભાગ ભજવે છે? પરાગનયનની અંદર. And this yellow color is due to the carotenoids, and these carotenoids, it protects the pollen grains from UV rays. રાઈટ. કેરોટીનોઇડના કારણે એનું યુવી રેઝથી શું થાય છે? જે યુવી લાઇટ છે એનાથી શું થશે? રક્ષણ આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધી એન્ટેમોફિલસ પ્લાન્ટ. રાઈટ. કે જે કીટકો દ્વારા પરાગનયન પામે છે એ વનસ્પતિને આ શું છે? લાક્ષણિકતા કે જેમાં પરાગરજ કેવી હોય છે? કલરફુલ હોય છે. રાઈટ. એન્ટેમોફિલસ મીન્સ પોલિનેટેડ બાય ઇન્સેક્ટ્સ. ઓકે, કીટકો દ્વારા પરાગનયન. તો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ the chemical which is present on pollen grain, that is sporopollenin. So sporopollenin, it is a fatty substance. આ ચરબીયુક્ત પદાર્થ છે.
Sporopollenin, it is a fatty substance. It is formed to the oxidation polymerization of carotenoids. It is formed from carotenoids. Okay, it is a most resistant organic material. આ સૌથી રેઝિસ્ટન્ટ કાર્બનિક પદાર્થ છે. It can tolerate high temperature, concentrate acids or strong acids and base. It protects the pollen grain from high temperature, strong acid and alkaline condition, right? Due to the presence of sporopollenin, the pollen grain, it is resistant to the biological degradation. બરાબર. જૈવિક વિઘટન શું કહીશું એને આપણે? સ્પોરોપોલેનિનના કારણે કોઈ પણ એનું જૈવિક વિઘટન શક્ય નથી, કારણ કે ઉત્સેચકે આની ઉપર કાર્ય કરી શકતા નથી. એન્ડ ધેટ્સ વાય due to this pollen grain can well preserve as a fossil. ને એના લીધે જ જે પરાગરજ છે એ અશ્મિ સ્વરૂપે શું થાય છે? સંગ્રહ પામે છે. ઓકે, so the tapetum protein which contribute in the development of the pollen wall, sometime it will cause the allergic reaction like respiratory disorders, for example bronchitis and asthma. તો જે ટેપેટમના જે પ્રોટીન છે, પોષકસ્તરના જે પ્રોટીન છે, એ ક્યારેક જે પરાગરજના નિર્માણની અંદર ભાગ લે છે, એ ક્યારેક વ્યક્તિની અંદર શું કરે છે? એલર્જીક રિએક્શન આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો શ્વસનને લગતા રોગો, બ્રોન્કાઇટિસ છે, અસ્થમા એટલે કે દમ છે. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ આપણે એવી જો કે કેટલીક વનસ્પતિ છે, તો એના માટે તમારે યાદ રાખવું પડશે કેપ્સ. કેપ્સ, C means Chenopodium, Amaranthus, Parthenium ઘઉંની સાથે આ એકચ્યુઅલી આપણી ઇન્ડિયન પ્લાન્ટ નીંદણ નથી, પણ આ શું છે? નીંદણ સ્વરૂપે બહારથી જ્યારે ઘઉં મંગાવવામાં આવ્યા તો એની સાથે વીટની સાથે સાથે આ એઝ અ કન્ટામિનન્ટ તરીકે, દૂષણ તરીકે આવી ગયેલું, જે અત્યારે મોસ્ટ કોમનલી તમને જોવા મળશે. અને આ બહુ એલર્જીક રિએક્શનની અંદર આનો બહુ મોટો ફાળો છે. ઓકે, ધ મેજર contribution in the allergic reaction. So this is the most contributed plants towards the allergic reaction. And then sorghum, okay, jowar. So as we discussed, the tapetum secretes the some of the proteins, and these proteins, they also involves in the recognition of the compatible stigma. So the tapetal protein, it involves in the recognition of compatible
સ્ટિગ્મા. તો પોષક સ્તરના કેટલાક પ્રોટીન એવા પણ છે કે જે કોમ્પિટેબલ સ્ટિગ્મા એટલે સંગત પરાગાસન ની શું કરે છે? ઓળખ કરે છે. If the stigma is compatible, then pollen grain will germinated and make a pollen tube. If stigma is compatible, then the pollen grain will start the germination and make pollen tube. જો પરાગાસન જે છે એ સંગત હશે તો શું થશે? પરાગરજનું શું થશે? અંકુરણ થશે અને પરાગનલિકા શું થાય છે? નિર્માણ પામે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, તો આ થઈ ગઈ રચના સ્પોરોપોલિનની. થેન્ક યુ વેરી મચ.